I am truly, truly pleased that you guys, and I have listened to Aden here, I have listened to Isaiah there, and Bonnie, and they speak a story that resonates with all of you here. That this ICT hub is giving a chance to you through learning on being trained on this digital space. You can monetize your talent. You can work from here, work for foreign companies, not just in Kenya, in Europe, in America, in Asia, in many parts of the world. When we made a commitment, when we went to elections, many people may not have known what we were saying. We were saying, under the fifth pillar on digital superhighway, we wanted to create a digital infrastructure that was going to give us opportunity for millions of young people like you to have access to the internet, to have access to computer infrastructure, and so that you can tap into the opportunity that exists in the digital space. The jobs that exist there, digital jobs that exist there. It's also going to enhance our e-commerce. And it is the same reason why we are digitizing all government services. Because we are moving into the digital space, and all business, all commerce, all transaction, government services will be available on a digital platform. And it gives then an opportunity for all of us to work and for many young people to have access to job opportunities. The other opportunity that will be available to other young people like you is in the export of labor. We've worked on bilateral labor agreements across the different parts of the world. I was explaining that last week, for those of you who follow the news, we put on the newspaper opportunities for the first 2,500 nurses going to Saudi Arabia. And apart from that 2,500 nurses, we have opportunities like those for 500,000 Kenyans to work in different parts of the world. Why? Because we have good talent. Our human capital is premium. And we need to use our human capital to drive our development and our economy. And because we have good talent, that's why we're also investing heavily in education. We have committed this year the largest budget in education. 650 billion this year is going to education. We have put money in TVETs, additional money. We have put additional money in the universities. We have hired another 56,000 teachers for our primary and secondary schools. Just last week, we released 120 million shillings for the School of TVET to train more trainers who will come and train people like Adan and the rest of you in ICT hubs. Again, it is not by guesswork. It has to be deliberate. It has to be intentional. What you see in this ICT hub, we are replicating this in 1,450 wards in Kenya. Yeah? And we want to give as many young people in Kenya, across Kenya, an opportunity like the one you have. Na sasa kupita hapo, kila mtu atakuwa anajitetea. Si namna hiyo? So, mujipange, you have our support. We will continue to deploy fiber optic across Kenya. We will continue to make internet available. We will continue to support this computer program. In fact, the next thing we are going to do is we are going to take this man, Adan, na huyo Isaiah na ule mwingine, tutawaambia sasa,
mambo ya hapa imetosha. Tutamtafutia kompyuta ajipange kwake, atakuwa anafanya kazi kwake. Ndio hapa mahali huyu hata ameketi, tutafute mtu mwingine akuja. Si ndio? Si mtu akishapata skill na amepata connection, si anasonga. Ndio tunapatia mtu mwingine nafasi, na yeye akifika pale aende apange tena, atafute watu wengine wasaidiane. That's how we are going to create opportunities enough for all of us in Kenya. Hapa kwa ICT, mnaona hawa vijana hawa? Hapa kwa ICT mtu anapata shilingi 50,000, 40,000 kila mwezi. Mnaona? Mnanielewa? Na ndio mlisikia katika manifesto yetu, mimi nilisema tutakuwa na infrastructure inaitwa digital super highway. Tusambaze internet, tuweke fiber optic, tuweke makompyuta, ndio vijana hawa wapate ajira. Na mimi nimetembea, nimeenda Germany, nimeenda Marekani, nimeenda Canada, nimeenda UAE, nimeenda Ujerumani kupanga vile hawa vijana kupitia kwa mtandao watafanya kazi, watalipwa na dola wakiwa hapa nyumbani. Tumeenda bunge, tumebadilisha sheria ya CDF. Na sasa CDF tutatumia, mbali na kujenga shule, pia tutajenga ICT hub kila ward katika taifa la Kenya. Ndio tupange vijana kama hawa wapate ajira ya digital jobs, wajisimamie, watuletee madola, wajenge uchumi yetu na tuondoe unemployment ya vijana wa Kenya. Trans Nzoia katika mpango yetu ya housing, kwa ile nyumba 200,000, 10,000 tunajenga hapa Trans Nzoia. Na nimelete hii matrakta ya NYS kwanza kufieka hapa kwa sababu tunataka kuanza kujenga hizo manyumba hapa. Nyinyi mko tayari? Hii nyumba 10,000 inataka vijana 20,000 wa kufanya kazi. Vijana wa Trans Nzoia mko tayari? Mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mko tayari? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama mnatakaje? Hapa iko kazi ya architect, iko kazi ya engineer, iko kazi ya mason, iko kazi ya plumber, iko kazi ya carpenter, iko kazi ya ule mwingine hata mtu ya mkono. Kwa hiyo kazi yote nimesema wewe utashindwa kujipanga na moja? Ala, ama namna gani jamani? Tuko pamoja? Si mtajipanga? Na mbali na hii maneno ambayo tunataka kujenga hapa, pia hapa Trans Nzoia tutakuwa na kazi nyingi. Wale wako Kware huko watatuletea mawe na kokoto. Wale wanafanya kampuni ya simiti huko watatuletea simiti. Wale wanafanya katika kampuni ya chuma huko watuletee chuma. Wale wa mbao walete mbao. Na nyinyi mkue hapo. Ndio tusukume hii Trans Nzoia mbele, ama mnasemaje? Na namna hiyo